video is all about the Vivo Y27s. I will share with you the specs and official price here in the Philippines. Display muna tayo. Meron siyang 6.64-inch na screen size, FHD Plus IPS display, 1080p by 2388 pixels with pixel density na 394 pixels per square inch. Screen to body ratio is 85.4%. 90 Hz ang refresh rate niya. 650 nits ang max brightness niya. Dimensions. Ang height niya is 164.06 mm. Ang width niya is 76.17 mm. Thickness is 8.17 mm. Ang weight niya is 192 grams. Materials. Front niya is glass, frame niya is plastic, at may back cover siya na plastic. Mayroon siyang rating na IP54 which is dust and splash resistant. Ang OS niya ay Android 13 with FunTouch OS 13. Hardware naman tayo. Ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon 680. Octa-core processor siya up to 2.4 GHz. Ang GPU niya is Adreno 610. Storage. Meron siyang 8GB na RAM, 256GB na storage, expandable siya up to 1TB via micro SD. SIM at network. Dual SIM, nano SIM, 4G LTE. Ayan, dumako tayo sa camera. Meron siyang dalawang camera. Yung main camera niya is 50MP with 1.8 aperture. Autofocus siya. At yung pangalawa is 2MP depth sensor. Pwede siyang mag-record up to 1080p. Sa front camera naman, meron siyang 8MP with 2.0 na aperture. Up to 1080p ang video recording niya. Battery. 5,000 mAh with 44 watts fast charging. In 15 minutes, naka 30% na siya. Connectivity. Wi-Fi niya is dual band which is 2.4 at yung 5 GHz. Wala siyang FM radio. Bluetooth is 5.0. Wala siyang NFC. USB OTG, yes, meron. USB port, USB Type-C. Sa sensors naman, meron siyang gyroscope, compass, ambient light sensor, proximity sensor, at yung accelerometer. Sa biometrics naman, meron siyang face recognition, fingerprint sensor na nasa side. Audio naman, meron siyang 3.5mm audio at loudspeaker din. Sa colors, dalawa ang color niya, yung burgundy black at saka yung garden green. Itong Vivo Y27s ay nilaunch noong January 26, 2024. Official price ng Vivo Y27s dito sa Pilipinas. 8GB na RAM at 256 na storage is 9,999. Available na ang Vivo Y27s sa mga suking nyong mga cellphone shops at sa mga online na shopping sites gaya ng Lazada at Shopee.
Thank you very much for watching. Please subscribe to my channel para ma-update kayo sa mga bago kong mga videos. Thank you very much.